Hello everyone, myself NJ. Welcome to our channel NJP Coaching. Today I am going to discuss a few multiple choice questions of the chapter Matter in Our Surroundings. This is the first chapter of chemistry of class 9 under both SEBA and CBSE board. Okay, let's start the questions. First question. This is the first question. Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called. Intermixing of particles, jetia kona bilak mix hoy, two different types of matter, duta bibhinno matter of their own, সিহঁতৰ নিজৰ মাজত, তেতিয়া ইয়াক কি কোৱা যায়? যেতিয়া দুটা মেটাৰ ইন্টাৰমিক্স হয়, সিহঁতৰ পাৰ্টিকল বিলাক যেতিয়া ইন্টাৰমিক্স হয়, তেতিয়া আমি কি কওঁ? The spreading and intermixing of particles of matters, whether the matters are solids, liquids, or gases, then what we call? And this we call diffusion. Diffusion is the right answer. Sublimation, this is a conversion of state. Sublimation, say from solid to gas directly, that is called sublimation, or gas to solid directly without going to the liquid state. Evaporation, this is a change of state. This is also a change of state, so it is not the answer of that question. Sublimation is not the answer of that question. And humidity, what is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere, present in air, is known as humidity. So right answer is diffusion. This is the spreading and intermixing of particles of two different types of matter. Okay? Next question. Next question. A change of state of matter from liquid to gas. A change of state of matter from liquid to gas is called. Normally, আমি তিনিটা states of matter পাওঁ. States of matter তিনিটা পাওঁ. Solid, liquid, gas. ইয়াৰ উপৰি আৰু দুটা states of matter আছে, সেইকেইটা হ'ল plasma আৰু Bose-Einstein condensate. Apart from those two, this solid, liquid, and gas. There are several names when we go one from the other. Now it is asked in this question that from liquid to gas, it is boiling or vaporization, liquid to gas. Sometimes it may mention as boiling, sometimes it may mention as vaporization. So change of state of matter from liquid to gas is called vaporization. Fusion or melting, this is from solid to gas, solid to liquid. Fusion, this is a changing process. This is a state change from solid to liquid. And humidity, this is not the change of state. It is the amount of water vapor present in air. And evaporation, this is a process when liquid changes to gas. But it normally we call evaporation when it happens below boiling point of a liquid. When a liquid is converted to gas below its boiling point, then we call that process is evaporation. So for this question, when a matter changes from liquid to gas, that is vaporization
boiling. So C is the right option. Next question. The process in which a solid substance changes into gas directly without changing into liquid state is called. Eta solid jetia actually ami solid eta heat korile ki hoy jetia eta guta bostu ami jetia tap diu jetia prothome liquid hoy aru liquid hoar pisot aru jodi ami heat diu tetia hole gasole convert hoy kintu kisuman solid directly solid or pora gasole convert hoy without changing into liquid state, and this process is known as sublimation. Sublimation is the special name for this change. Sublimation, this one. Sublimation is the process in which a solid substance changes into a gas directly without changing into liquid state. Ami ketiaba kisuman gasu solid ole ahibo pare directly, solid ole ahibo pare aru kisuman solid directly gasole convert hoy. Suppose naphthalene ball it is a solid aru naphthalene ball to ki hoy solid or pura direct vapor hoy ba gas hoy, and this process is known as sublimation. Again, gas when it converts to solid without going to the liquid state, and this process is known as deposition. Remember this, deposition. Deposition. Okay, for this question, D is the right answer. Next question. A change of state of matter from gas to liquid is called. Gasor pora jetia liquid hoy tetia ami ki buli kau eta vapor ba eta gas jikono matter jetia gasor pora liquid hoy tetia ki buli kau sublimation nokoy. Sublimation solid or pora jodi directly gas hoy ba gasor pora jodi directly solid hoy without going to the liquid state. Then solidification when liquid converts to solid, that is called solidification. Fusion when a solid melts and it converts to liquid, then we call fusion. So right option is matter change of state of matter from gas to liquid is known as condensation. Jetia eta gas jetia liquid ole convert hoy tetia ami condensation boli kau. So right option is D. Okay, regarding regarding unit for regarding units, this is a question: which one of the following is a unit of temperature? So there are several units of temperature, not only temperature. If we take some physical quantities, do you know what are physical quantities? Quantities, that means which are measurable. Measurable quantities are known as physical quantities. Length, mass, time, these are basic physical quantities. Like temperature it is also physical quantity. Temperature, we can measure temperature. So there are several units for measuring temperature. If it is asked to give the SI unit is SI unit of temperature, that is Kelvin. But usually what we have been using degree
degree Celsius, just I'm writing in this way, degree centigrade or Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin. So this is the SI unit of temperature, Kelvin. Degree Celsius we usually use in the laboratory to measure temperature of a substance, measure any other temperatures also. And Fahrenheit, this temperature is used in mainly in medical purposes. And Kelvin, this is the SI unit of temperature. Now, out of this we have to select which one is the unit of temperature. Pascal. Do you know what is the physical quantity which represents the unit Pascal? Pascal, this is an unit of pressure. Newton, this is an unit of force. Liter is a unit of volume. So right option is Celsius. Celsius, sometimes it may be mentioned Fahrenheit, sometimes Kelvin. Remember that. We usually use these three units of temperature: Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So right option is C, Celsius. Okay. SI unit of temperature. Just now I have mentioned SI unit of temperature. So Celsius, Fahrenheit, these are unit of temperatures. These are two units of temperature. Pascal, this is the unit of pressure. This is the unit of pressure. This is the unit of temperature. This is the unit of temperature. But these two are not SI unit of temperature. SI unit of temperature is Kelvin. Very simple question. Next question. Okay. Sometimes this is actually a definition. Sometimes you have to write the definition. So I will mention that later. First you see the question. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called. Eta temperature to অসমীয়াত কয় উষ্ণতা. The temperature at which a solid melts to liquid. Solid eta কিমান উষ্ণতাত এটা গোটা বস্তু পনীয়া হয়, লিকুইড হয়, জুলীয়া হয়. At the atmospheric pressure. Remember this, at the atmospheric pressure. If it is not mentioned at the atmospheric pressure, then the meaning will be different. Okay, I will come to that point. So the temperature at which a solid melts to become a liquid. যেতিয়া এটা solid substance liquid হলে convert হ'ব, কিমান টেম্পারেচাৰত হয়? আমি আটাইতকৈ সাধাৰণভাৱে ওয়াটাৰটোৱে লওঁ. Water, because this is familiar for us. Water আমি solid দেখিছো, liquid দেখিছো, vapor দেখিছো, gas. Solid water means ice, liquid normal water, and gas water vapor. So ice etukura liquid hole jetia convert hoy, water hole jetia normal water hole jetia convert hoy, tetia ami যিটো টেম্পারেচাৰত হয়, ওয়াটাৰৰ কাৰণে টেম্পারেচাৰটো হ'ল 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড বা 273 কেলভিন. সো সেই টেম্পারেচাৰটো কোৱা হয় মেল্টিং পইণ্ট. যিকোনো সাবস্টেন্স যদি সলিডৰ পৰা লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হয়, কিমান টেম্পারেচাৰত হয় আৰু
সেই টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হ'ব লাগিব এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰত। এইখিনিতে মই আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰিছো। প্ৰেছাৰ কুকাৰ আমি যেতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত বস্তু যেতিয়া ৰন্ধন কৰো, যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ৰন্ধন কৰো প্ৰেছাৰ কুকাৰত, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ৱাটাৰৰ 350 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আপ টু ইমানলৈকে ৱাটাৰখিনি লিকুইডে হৈ থাকে। নৰ্মেলি ৱাটাৰৰ বইলিং পইণ্ট 100 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, আৰু 100 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত ৱাটাৰ ভেপৰলৈ কনভাৰ্ট হ'ব লাগে, গেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব লাগে। কিন্তু প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত আপ টু 350 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ৱাটাৰখিনি লিকুইডে হৈ থাকে, কাৰণ আমি তাত এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰত নাৰাখো। এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰত যেতিয়া ৰখা নাযায়, তেতিয়া ৱাটাৰৰ বইলিং পইণ্টটো আৰু বাঢ়ি যাব যদি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ ৰখা যায়। চ' 350 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে যেতিয়া ৱাটাৰ ভেপৰ নহয়, তেতিয়া আমি যি বস্তু কুকিং কৰিম বা যি বস্তু ৰন্ধন কৰিম, সেই বস্তুখিনি কি হ'ব, সোনকালে সিজিব, সোনকালে ৰন্ধন হ'ব। চ' ৰিমেম্বাৰ this is one most important example that not only melting point, I have mentioned this for boiling point. Boiling point of water is 100 degree centigrade. 100 degree centigrade liquid water gasole convert hoy at its atmospheric pressure. At the atmospheric pressure. Jodi atmospheric pressure liquid eta jitu temperature gasole convert hoy etuk ami boiling point boli kau. আৰু এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰত সলিড এটা যিটো টেম্পাৰেচাৰত লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হয় তাক আমি কওঁ মেল্টিং পইণ্ট, নট বইলিং পইণ্ট। বইলিং পইণ্ট ইজ এ কনভাৰ্জন at that temperature in which a liquid converts to gas at the atmospheric pressure. Boiling, this is a change of state. This is a procedure of change of state. Melting is a procedure of change of state. So the right option is melting point. So what is the melting point of ice? The melting point of ice is 0 degree centigrade or 273 Kelvin. Okay. Next question. Okay, I have come to that point again. Now the same type of question, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure. This is boiling point. The boiling point of water is 100 degree centigrade. Just now I have mentioned that it should be in the atmospheric pressure. It should be at the atmospheric pressure, because if we change the atmospheric pressure, then the temperature for a particular substance, the boiling point, that will be different. Just now I have mentioned for a pressure cooker, the temperature of the liquid rises up to 350 degree centigrade, because we usually keep the cooking material along with the water inside a pressure cooker, so under pressure, not at the atmospheric pressure. So if we find the temperature at the atmospheric pressure when a liquid starts boiling or it starts changing from liquid to gas, that temperature is known as boiling point. Similarly, the previous question, melting is a process, boiling is a process of change of state. We cannot write these answers. And melting point, that is a temperature at which a solid starts melting at the atmospheric pressure. So for this question, the right option is B, boiling point.
Which of the following is correct? Which of the following is correct? Centigrade or Celsius, Fahrenheit, Kelvin, these all are units of temperatures. These all are units of temperature. Now we have seen in these four options. See, Kelvin, we cannot write degree Kelvin. Degree Kelvin we cannot write. This option directly we can cancel. These two we can write. But what is the correct one? 0 degree centigrade, 273 degree Fahrenheit. No. 0 degree centigrade, 273 degree Fahrenheit. We cannot say that one. Okay, there is a formula. I will come to that formula later on. And I don't want to give the formula now. Just I want to say, when degree centigrade or degree Celsius is converted to Kelvin, we have to add 273. Remember that? Kelvin scale, this is an SI scale, Kelvin scale, temperature of this scale, Kelvin scale, temperature of this scale is equal to Celsius or centigrade, Celsius scale temperature, Celsius scale temperature plus 273. This is the relation of Kelvin scale and Celsius scale. So when we have to find the Kelvin scale, so we usually add 273, and 0 degree centigrade is equal to 0 plus 270 Kelvin. So this is the right answer. 274. This is one more. We cannot say. And 273 Kelvin, since here 1 degree is there, we cannot say 273 degree Kelvin because degree is not used in Kelvin. Okay, so right answer is C. যেতিয়া আমাক সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেলটো কেলভিনত কনভার্ট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰো কেলভিনত কনভার্ট কৰিবলৈ আমি তেতিয়া 273 প্লাস কৰো আৰু কেলভিন স্কেলৰ টেম্পারেচাৰটো ডিগ্ৰীত নাথাকে remember this. So these B and C options are almost same, but we cannot write B because it is written 273 degree Kelvin. So C is the right answer. Next question. Phenomenon. Phenomenon অসমীয়াত কয় প্ৰক্ৰিয়া. Phenomenon অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰক্ৰিয়া, procedure. The phenomenon of change of a liquid vapors at any temperature below its boiling point is called. The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called. আমি জানো যে লিকুইড এটা ভেপৰলে যেতিয়া কনভার্ট হয় তেতিয়া আমি কি কওঁ নরমালি যদি at its boiling point হয় তেতিয়া হলে আমি তাক বয়লিং বা ভেপৰাইজেশন বুলি কওঁ কিন্তু বিলো বয়লিং পইণ্টৰ তলত উতলাংক আমি অসমীয়াত কওঁ উতলাংক boiling point means উতলাংক A melting point অসমীয়াত কোৱা হয় গলনাংক melting point boiling point water কাৰণে boiling point to হল 100 degree centigrade আৰু melting point to হল 0 degree centigrade বা 0 degree celsius so water এটা যেতিয়া water substance
যেতিয়া লিকুইডৰ পৰা ভেপৰ হয় কিন্তু বইলিং পইণ্টটো নোপোৱাকে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড নোহোৱাকে যেতিয়া ভেপৰ হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ হে প্ৰসিডিউৰটো কোৱা যায় ইভাপোৰেশন আচ্ছা ইভাপোরেশন নহলে গন্ডগোল হ'ব আমি তিতা কাপোৰ যেতিয়া ৰ'দত দিওঁ তিতা কাপোৰ যেতিয়া আমি শুকুৱাও তিতা কাপোৰটো যদি বইলিং হয় 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত যদি ওয়াটাৰ ভেপৰ হয় তেতিয়া হয়তো প্ৰবলেম হৈ যায় কি হয় সব লিকুইডে সকলো লিকুইড যিমান লিকুইড সাবস্টেন্স আছে অকল যে বইলিং পইণ্টতে যে গেছিয়াছ ষ্টেটলে কনভাৰ্ট হ'ব এনেকুৱা নহয় বিলো বইলিং পইণ্টটো কনভাৰ্ট হয় আৰু হে প্ৰসিডিউৰ বা হে ফেনোমেননটোক আমি কওঁ ইভাপোৰেশন ইজ এ প্ৰসিডিউৰ সাপোজ ইট ইজ এ সারফেস ফেনোমেনন এটা লিকুইড আছে ইয়াৰ অনলি সারফেসত যিমানখিনি পার্টিকলস থাকিব সেই পার্টিকল খিনি কিছুমান ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে সিহঁতৰ যোনটো লিকুইডৰ যোনটো পার্টিকল বিলাকৰ মাজত ডিসটেন্স থাকিব লাগে সেই ডিসটেন্সটো বাঢ়ি গুচি যায় আৰু সিহঁতৰ নৰমালি কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বেছি থাকে দুটা লিকুইড পার্টিকলৰ মাজত যিমান ডিসটেন্স থাকিব লাগে কিন্তু সারফেসত থকা দুটা লিকুইড পার্টিকলৰ ডিসটেন্সটো কিছুমান কাৰকৰ কাৰণে যেনে উইণ্ড স্পীড টেম্পাৰেচাৰ এইবিলাক কাৰণত বাঢ়ি গুচি যায় আৰু এটা পইণ্টত সিহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো বাঢ়ি গৈ গেছিয়াছ পাৰ্টিকলৰ ডিসটেন্সৰ সমান হয় আৰু তেনেকৈয়ে দুই এটা পাৰ্টিকল ইয়াৰ পৰা ভেপৰ হৈ গেছ হৈ ওলাই গুচি যায় তো এই কামটো হওঁতে বইলিং পইণ্টৰ তলতে হয় উতলাংকৰ তলতে হয় আৰু আমি এই প্ৰসিডিউৰ বা এই ফেনোমেননটোক কি কওঁ ইভাপোৰেশন বুলি কওঁ ইভাপোৰেশন The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Again I am saying, evaporation is that phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point. Yar boiling point or tolot, liquid at our boiling point or tolot, যেতিয়া কিছুমান ফ্যাক্টৰস বা কাৰকৰ কাৰণে যেতিয়া লিকুইড এটা গ্যাসলে কনভার্ট হয় তেতিয়া আমি সেই প্ৰসিডিউৰটো কওঁ ইভাপোৰেশন সো the right option is C. Okay, this question students can give answer easily because in class 5, class 6, class 7 they got this. Yes or no? The amount of water vapor present in the air is called northeast. আমি নর্থ ইস্টত বাস কৰো নর্থ ইস্ট কোন হল ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট বুলি কোৱা যায় আমাৰ ইয়াত ওয়াটাৰ ভেপৰটো নরমালি বেছি থাকে humidity বেছি থাকে water vapor present in air is known as humidity আমাৰ ইয়াত বেছি থাকে humidity আমি humidity বেছি থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ খুব রোদ নিদিলেও খুব ধৰক বেছি রোদ দিয়া নাই গৰম দিনত কিন্তু আমি গৰমটো ফিল কৰো due to presence of water vapor water vapor to আমাৰ অঞ্চলত টপিক্যাল ৰেইন ফৰেষ্ট যোনবিলাক আছে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত water vapor বহুত থাকে with compared to other some places in India Delhi Mumbai in those places the amount of water vapor present in the air is less than our place so humidity in our place is higher than the humidity of
comparing with those places like Delhi, Mumbai. Temperature is very high there, but humidity is less. In our places, humidity is high. Now this question, very simple question, the amount of water vapor present in the air is called humidity. So just see what is the other options. What are these? Vapor state. Vapor state. This is a state only. So amount of water vapor is not called vapor state. Condensation. This is a change of state. Condensation. Vaporization. This is a change of state. Change of state. So the right option is A, humidity. This is the right answer. Okay. Boiling point of water. Okay. What is the boiling point of water? Before some questions I mentioned again and again. What is the boiling point of water? Actually, boiling point means the temperature at which a liquid changes into gas or vapors at the atmospheric pressure is known as boiling point. Now, what is the boiling point of water? Pani kiman degrees centigrade বা সেলসিয়াস উষ্ণতাত ভাপলৈ পরিবর্তন হয় আমি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ডিগ্রি সেলসিয়াস কলে আমি কও 100 ডিগ্রি centigrade or 100 degree Celsius. But our options are in Kelvin, in SI unit. So to change this in SI unit, so we have to add 273, this mass of Kelvin. So what is 373 Kelvin? 373 Kelvin. First it is mentioned as 100 Kelvin. So 100 degree Celsius or 100 degree centigrade is correct. 273 Kelvin. This is melting point of water. 470 is much more, and C is the right answer. That is 373 Kelvin, because 100 degree centigrade, 100 plus 273 equal 370. Okay, very simple. Next, boiling point of water. Just a minute. What boiling point of water I have discussed. Okay. This question, the force of attraction between the particle is minimum. Okay. Particles of matter, they have space between them. Particles of matter attract each other. Particles of matter continuously are moving. They move continuously. So these are some properties of particles of matter. Any matter, যিকোনো পদাৰ্থৰ যিবিলাক কণা, সেই কণাবিলাকৰ মাজত স্পেচ থাকে। আমি গ্যাসিয়াস পার্টিকুলৰ মাজত স্পেচ বিলাক দেখি পাওঁ। গ্যাসিয়াস পার্টিকুল যদি হয় আমি খালি চকুৰেও তাৰ মাজৰ স্পেচটো দেখি পাওঁ। আৰু যদি লিকুইড হয় আমি মাইক্ৰোস্কোপত চাব পাৰো, দেখিব পাৰো। তো কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে, ইহঁতৰ গ্যাপ কাৰ বেছি কাৰ কম, ইহঁতৰ এট্ৰাকশন পাৰ্টিকুল বিলাকৰ এট্ৰাকশন কাৰ বেছি কাৰ কম। It's a very simple idea. Gas particles, they have like this. Suppose these are gas particles. These are the spaces between them. Liquid particles. Naked eye, with naked eye, we cannot see the spaces between them. Liquid particles. And solid particles. Particles usually, for a solid, the minimum space between them. And so, the attraction is highest in solid, moderate in liquid, and negligible in gases. So the force of attraction between particles is minimum.
কণাবিলাকৰ মাজত আকৰ্ষণ আটাইতকৈ কম ক'ত থাকিব? সুগাৰ, সল্ট, ৱাটাৰ, অক্সিজেন. Sugar is a solid. Salt, this is also a solid. This is a liquid. So, oxygen, this is a gas. So, the force of attraction between the particles is minimum in oxygen because this is a gas. Oxygen to eta gasio padartho aru gasio padarthor particle bilak ba kona bilakor major atatkoi kom attraction thake atatkoi beshi space thake. So, for this question, right answer is oxygen. Not a tough question. SI unit of pressure. SI unit of pressure. First, we have to know what is pressure. 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 Okay. Before going to pressure. প্ৰেছাৰ তো অসমীয়াত কোৱা হয় চাপ. চাপ আৰু এটা চাপৰ লগত আৰু এটা ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি আছে, সেইটো হ'ল থ্ৰাষ্ট. থ্ৰাষ্টটো অসমীয়াত কোৱা যায় হেঁচা. হেঁচা দিব, হেঁচিব লাগে. থ্ৰাষ্ট বা হেঁচা এইটো এটা ফোর্স হয়. ইয়াৰ ইউনিটটো নিউটন. আৰু চাপ, চাপটো আমি পারপেন্ডিকুলারলি যেতিয়া হেঁচা প্রয়োগ কৰো, পারপেন্ডিকুলার যেতিয়া থ্রাস্ট দিও, ইন ইউনিট এরিয়া, ইউনিট এরিয়া দ্যাট মিন্স 1 মিটার স্কয়ার এরিয়া. এটা এরিয়া এফালে 1 মিটার আছে, এফালে 1 মিটার আছে. ইউনিট এরিয়া 1 মিটার স্কয়ার এরিয়া. 1 মিটার স্কয়ার জায়গাত যেতিয়া আমি পারপেন্ডিকুলারলি যেতিয়া এটা ফোর্স এপ্লাই কৰো, ফোর্স এপ্লাই কৰো, আমি তাকে চাপ বুলি কওঁ. দ্যাট মিন্স প্রেসার থ্রাস্ট পার ইউনিট এরিয়া. প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু থ্রাস্ট পার unit area. Okay, thrust per unit area. What is the unit of thrust? Just I have mentioned unit of thrust is Newton. And what is the SI unit of area? That is meter square. Okay, Newton per meter square is the SI unit of pressure. Newton per meter square. But sometimes it may mention, it depends on the options, sometimes it may mention Pascal also, because it was first introduced by Pascal. Newton per meter square. This unit was first introduced by Pascal, Blaise Pascal. So, sometimes it may mention as Pascal. So, what is the SI unit of pressure? We can write Pascal also. We can write Newton per meter square also. Okay. Sapor SI unit hobo Newton per meter square by Pascal. So, just observe these other units. What does Newton? What is the unit? What is the physical quantity in which SI unit is Newton? This SI unit is force. SI unit of force is Newton. What is the SI unit of, no, this is not SI unit actually, Celsius. This is an unit of temperature. And last left, cubic meter. Cubic meter, this is an unit of volume. 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 SI unit of volume is cubic meter. So, among these options, there are 3 SI units: Newton, Newton per meter square, and cubic meter. Newton is the SI unit of force. Newton per meter square is the SI unit of pressure. Cubic meter is the SI unit of volume. And lastly, Celsius. This is an unit, but this is not an SI unit. This is an unit of temperature. Okay.
So though I have been discussing this type of MCQs, along with that I have been discussing the other points also, so that relating to this you can find more knowledges, you can get more knowledges in terms of MCQ. Okay, actually for doing MCQs, multiple choice questions, answers, actually if you go through the concept, kiba ta topicor oporot jodi clear concept thake tetia hole MCQ koribole khube সহজ মই আগতেও মেনশন কৰিছো আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ ওয়ে আছে এই অল্টাৰনেটিভ ওয়েটো ইয়াতকৈও সহজ যদি চাৰিটা অপচন দিয়া থাকে এ বি সি ডি তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ এমসিকিউ এটা ইজিলি কৰিব পাৰো যদি আমাৰ কনসেপ্ট না থাকে আমি কনসেপ্ট না থাকিলে কৰিব পৰা ওয়ে এটাই আছে আমাৰ হাতত হেতু হল কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন পেপাৰখন লব লাগিব অপচন এ বি সি ডি থাকিব সকুমুদি আমি ওপৰৰ পৰা পেনটো ড্ৰপ কৰিব লাগিব যিটো অপচনৰ ওচৰে পাজৰে পৰিব যিটো অপচনৰ ডিসটেন্স আটাইতকৈ কম থাকিব এটোৱে ৰাইট আনসাৰ question to answer hudo hobo pare bhulu hobo pare suppose if I drop my pen from the top towards a particular question suppose if I get the option B nearest point option B so option B will be the correct answer I have no idea whether that will be correct or not it depends okay next question neon sign bulb consists of neon sign bulb okay just at the beginning of this class I mentioned apart from solid liquid and gas apart from these three states of matter there are another two states of matter and those are called plasma and Bose-Einstein condensate I don't want to discuss much regarding this question neon sign bulb actually neon sign bulb consists of plasma this is a particular state of matter this is fourth state of matter so neon sign bulbs fluorescent tubes consist of plasma okay physical state of water at 100 degrees centigrade how many of you can say quickly physical state of water at 100 degrees centigrade can anybody say instantly physical state just 1 minute I have crossed this okay this one physical state of water at 100 degrees centigrade 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস উষ্ণতাত পানীৰ ফিজিক্যাল স্টেট কি হ'ব ভৌতিক অৱস্থা অসমীয়াত ভৌতিক অৱস্থা বুলি কোৱা হয় সলিড হ'ব লিকুইড হ'ব নে গ্যাস হ'ব 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আমাৰ কনফিউজন হয় 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত গোটেই ওয়াটাৰখিনি 1 সেকেন্ডত ভেপৰ হৈ যায় নেকি বা 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত গোটেই ওয়াটাৰখিনি লিকুইডে হৈ থাকে নেকি নহয় ইয়াত এটা কনসেপ্ট এটা আছে লেটেন্ট হিট যেতিয়া লিকুইড এটাই লেটেন্ট হিট অফ ভেপৰাইজেশন যেতিয়া পাই যায় সাফিসিয়েন্টলি তেতিয়া গোটেইখিনি ভেপৰলে কনভাৰ্ট হয় আৰু যদি লেটেন্ট হিট অফ ভেপৰাইজেশন নাথাকে তেতিয়া হলে লিকুইড হৈ থাকিব 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড সো 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত পানী এখিনি জুলিও হৈ থাকিব পাৰে ভেপৰো হৈ থাকিব পাৰে ভেপৰ কেতিয়া হৈ থাকিব যেতিয়া তাত লেটেন্ট হিট থাকিব আৰু যেতিয়া লিকুইড হৈ থাকিব তাত লেটেন্ট হিট নাথাকে so we cannot say directly vapor or liquid so both vapor and liquid at 100 degree centigrade
the water, the physical state is both vapor and liquid. Similarly, at 0 degree centigrade, water is solid also and as well as liquid water also. Solid and liquid water. Both. Because 0 degree centigrade, if there is no latent heat, then that is a solid. Water at 0 degree centigrade, if the water contains latent heat, then it is liquid. Okay? Yeah. SI unit of density. Density, there are two types of densities, mass density and optical density. I am not coming to optical density. Optical density, that is a different concept. Okay, you will learn it later. This density is mass density. Mass density. SI unit of density. First, you have to know what is density, mass density. Density is equal to mass by volume. আমি কি কওঁ নৰ্মেলি কি কওঁ গোটা বস্তুবিলাক কম জায়গাত বেছি ওজন থাকে that means ভলিউম কম থাকে মাস বেছি থাকে লিকুইডত suppose আইৰন বল এটা যদি আমি এটা পার্টিকুলার ভলিউম লৈ লওঁ তো তাৰ যিমান মাস থাকিব যদি প্লাস্টিক বল এটা হয় তার নিশ্চয় মাস কম থাকিব সেম সাইজৰ বল that means ভলিউম সেম যদি থাকে প্লাস্টিকৰ বল এটা আৰু আইৰণৰ বল এটা নিশ্চয় আইৰণৰ বলটো গধুৰ হ'ব তাত মাস বেছি থাকিব বেছি মাস থাকিব সো আমি তাৰ ডেন্সিটি বেছি বুলি কওঁ that means mass per unit volume is known as density water যেতিয়া লিকুইড হৈ থাকে তেতিয়া 1 liter waterত exactly 1 kilogram ওলায় so water density to আমি 1 kilogram per meter cube বুলি 1 kilogram yeah mass per unit volume that is called density. So what is the SI unit of density? We know the SI unit of mass is kilogram. SI unit of mass is kilogram. And what is the SI unit of volume? Meter cube. SI unit of volume is meter cube. So 1 kilogram per meter cube. 1 kilogram per meter cube. This is the SI unit of density. Okay. Cubic meter. This is not the density. SI unit of density. Meter. This is not SI unit of density. And kilogram per meter. This is also not SI unit of density. So option left D. D option left, this will be the correct answer because density equal mass by volume. So mass by volume equal kilogram per meter cube. Kilogram per meter cube. So D is the right option. D is the correct one. Okay. আমার কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যোনটোৰ অপচন যদি none of these above none of these হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত SI unit of density to দিয়া নাই density SI unit density to by definition mass by volume হ'ব লাগে mass SI unit kilogram volume or SI unit হ'ল meter cube বা cubic meter so kilogram per cubic meter যদি থাকিলে হেতেন হ'লেতেন
কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটাও নহয়, so D is the right option. D is the right answer. Okay. So this was the last question of today's class. Okay, my dear students, friends, if you have learned something from this channel, from this video, from today's video, then hit the like button of the video, share among your friends, and also to get the notification of this type of videos. So subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, thank you.